Sum number 21, integral e power 2x sin x dx. So let I is equal to integral e power 2x sin x dx. So by the choice of u, I, L, A, T, E. This is exponential, this is trigonometric. So which comes first? This is inverse, log, algebraic, trigonometric, exponential. So trigonometric comes first. So the choice of u is equal to trigonometric, that is sin x. So u is equal to sin x, dv is equal to the remaining element e power 2x dx. So now du by dx equal to sin x. If I use to differentiate, we get cos x, and the integral of dv is equal to v equal to e power 2x. If I integrate, we get e power 2x divided by 2. So now we know the formula, integral u dv is equal to uv minus integral v du. U dv is nothing but the question. You can check. U value is sin x. So sin x we are having. dv value is integral e power 2x dx. This is also having. So u dv is nothing but the question. So integral e power 2x sin x dx equal to u. U value is sin x. V value is e power 2x divided by 2 minus integral v. V value is e power 2x divided by 2. Du value is, we have du by dx equal to cos x. So du is equal to cos x into dx. So cos x dx. So this is equal to e power 2x divided by 2 sin x minus 1 by 2 integral e power 2x cos x dx. So once again it is of the form integral u dv. So we just consider this part alone and let us solve. After that we can substitute here. So here let us name this to be as equation 1. So consider integral e power 2x cos x dx. So here according to the choice of u, once again by Euler principle, t comes first. So we choose cos x to be u. So u is equal to cos x and dv is equal to e power 2x dx. So du by dx is equal to minus sin x, and the integral of dv will be v. Integral of 2x is once again e power 2x divided by 2. So integral e power 2x cos x dx equal to uv. U is cos x, v is e power 2x divided by 2 minus integral v. V is e power 2x by 2. Du value is minus sin x into dx. So this is equal to e power 2x divided by 2 cos x, minus into minus is plus, 1 by 2 integral e power 2x sin x dx plus c. So let us name this to be as 2. So we just substitute this 2 in equation 1. So equation 1, this implies integral e power 2x sin x dx equal to e power 2x divided by 2 sin x minus 1 by 2 integral of e power 2x cos x dx is this entire value. So 1 by 2 of e power 2x by 2 cos x plus 1 by 2 integral e power 2x sin x plus c. So this is equal to e power 2x by 2 sin x minus, let us multiply 1 by 2 each and inside the bracket. So e power 2x divided by 4 cos x minus 1 by 4 integral e power 2x sin x minus 1 by 2 c. Okay, let us name this to be a c1. C1. So now we have in the LHS integral e power 2x sin x dx. In the RHS also we have integral e power 2x sin x. So now we just bring this e power 2x sin x here because we have negative sign, and if it comes to the LHS it becomes positive and we can add. So integral e power 2x sin x dx minus 1 by 4 e power 2x sin x, when it comes to the LHS it becomes plus 1 by 4 integral e power 2x sin x dx equal to the remaining term
e power 2x by 2 sin x minus e power 2x by 4 cos x minus 1 by 2 c1. Now we have e power 1 e power 2x sin x 1 by 4 e power 2x sin x, that is the integral e power 2x sin x. If we take it common, we get 1 plus 1 by 4, this becomes 5 by 4. So 5 by 4 of integral e power 2x sin x dx equal to e power 2x by 2 sin x minus e power 2x by 4 cos x minus 1 by 2 c1. So integral e power 2x sin x dx equal to this 5 by 4, when it goes there it becomes 4 by 5 of integral 4 by 5 of e power 2x by 2 sin x minus e power 2x by 4 cos x minus 1 by 2 c1. So this is equal to, let us multiply this 4 by 5 inside the bracket. So what happens, 4 by 5 when I multiply, 2 ones are 2 twos are, so it becomes 2 by 5 e power 2x sin x minus 4 and 4 get cancelled, e power 2x by 5 cos x minus 2 twos are 4, so 2 by 5 c1. So this is equal to, let us take e power 2x divided by 5 commonly out. So we get 2 sin x minus cos x, and here this minus 2 by 5 c1 we can write it as plus c because it is a constant. So minus 2 by 5 c1 is a constant, we can write generally it as c. So therefore the answer for integral e power 2x sin x dx equal to 2x by 5 2 sin x minus cos x plus c is the answer. So integral e power 2x sin x dx இருக்கு, இதை I choose பண்ணிக்கிறேன். So Eilert rule படி choice of u ல u வந்து sin x remaining dv வந்து e power 2x dx integral e power 2x dx எடுக்கிறேன். du by dx என்னன்றதை find out பண்ணுறோம். v ஓட answer e power 2x by 2. So formula apply பண்ணுறோம் uv minus integral v du. So uv minus integral v du. So e power 2x sin x minus 1 by 2. Once again இது Eilert rule யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும், ILATE அது யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் இந்த பார்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். கன்சிடர் பண்ணி சாய்ஸ் ஆஃப் u ஒன்ஸ் அகெயின் u cos x dv வந்து e power 2x dxன்னு இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து du by dx அதுக்கப்புறமா v calculate பண்ணுறோம். ஸோ இப்போது integral e power 2x cos x dx equal to uv minus integral v du. இதில் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்னு வந்துடுது. ஸோ இப்போது இதை ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுக்கிறேன், இந்த 2வை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது e power 2x, அதாவது இந்த கொஸ்டின் e power 2x dx equal to e power 2x by 2 sin x அப்படியே minus 1 by 2 வெறும் இந்த integral e power 2x cos x dxக்கு இந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூஸை அப்படியே நம்ம என்ட்ரு பண்ணுறோம். ஸோ இப்போது இந்த minus 1 by 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். அதுக்கு அடுத்தது இங்கேயும் ஒரு integral e power 2x sin x இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஒரு e power 2x integral e power 2x sin x இருக்குது. ஸோ அதனால் minus 1 by 4 இந்த சைட் கொண்டு வந்துடுறோம், அப்போ plus 1 by 4 ஆகிடுது. ஸோ 1 plus 1 by 4 5 by 4 equal to அந்த ரிமைனிங் டேர்ம். ஸோ அப்போ integral e power 2x sin x மட்டும் வச்சோன்னா இந்த 5 by 4 4 by 5 மாறிடும். ஸோ இந்த 4 by 5 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே minus 2 by 5 c1 இருக்குது. ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டை நான் ஜென்ரலாகவே c நம்ம எழுதலாம். ஸோ ப்ளஸ் c பிகாஸ் minus 2 by 5 c1 இது கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக cன்னு எழுதிடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். Sub number 22, integral sin inverse of 2x divided by 1 plus x square dx. So let us choose, let I equal to integral sin inverse of 2x divided by 1 plus x square dx. So here let us substitute x is equal to tan theta. Let x equal to tan theta. So now when I substitute x is equal to tan theta, the I becomes I is equal to integral sin inverse of, here we should not differentiate this because if I substitute x is equal to tan theta, 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta,
So the formula will be sine 2 theta. So it is the expansion of sine 2 theta. Okay, so you should not differentiate this. Rather, you have to apply the formula. So sine inverse of 2, in the place of x we apply tan theta divided by 1 plus tan square theta into dx. Since we know the formula, sine 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, we can apply here. So this is equal to integral sine inverse of, the value will be sine 2 theta into dx. So sine and sine inverse gets cancelled. 2 is a constant, we can keep it outside. Integral theta dx. Now what is the value of theta? Theta is nothing but x is equal to tan theta, means this implies theta is equal to tan inverse of x. So tan inverse of x dx. Now by the choice of u, ILATE, inverse comes first. So u is equal to tan inverse of x, dv is equal to dx. So du by dx, what is the differentiation of tan inverse of x? 1 divided by 1 plus x square, integral of dv. So v equal to x. Now let us apply the formula. So uv, that is integral to tan inverse of x dx equal to uv. So u value is 2 into u value is tan inverse of x, v value is x, uv minus integral v du. This 2 is a common for both the terms, uv minus integral v du. V is x, du is 1 divided by 1 plus x square dx. So this dx goes there. So that only I am writing dx. So this is equal to 2 x tan inverse of x minus integral x divided by 1 plus x square. Now if I differentiate 1, we get 0. X square, if I differentiate, we get 2x. X is presented in the numerator, but 2 is not presented. So let us multiply and divide by 2 in order to get the form log 1 plus x square. So x tan inverse of x minus multiply and divide by 2 integral x divided by 1 plus x square dx. So this is equal to 2 x tan inverse of x minus the integral of 2x divided by 1 plus x square. 2x divided by 1 plus x square is equal to 1 by 2 log mod 1 plus x square. If I differentiate log mod 1 plus x square, we get 1 divided by 1 plus x square. Particular x square, if I differentiate, we get 2x. So 2x is presented. Understood this concept? So that only I am multiplying and dividing by 2. Let me write here. If I differentiate log 1 plus x square, we get 1 divided by 1 plus x square. Particular x square, if I differentiate, we get 0 plus 2x. So we get 2x divided by 1 plus x square. So that is what it is presented. So 2x divided by 1 plus x square. So for that purpose only we multiplied and divided by 2. Plus c. Anyway, if I add plus c inside the bracket, it will become 2c. 2c is nothing but c. So 2x tan inverse of x minus this 2 and 2 gets cancelled, log mod 1 plus x square plus c is the answer. So integral sine inverse of x, sine inverse of 2x divided by 1 plus x square dx இருக்கு. So I choose பண்ணிக்கிறோம். இதில் x அப்படின்றதுக்கு பதிலாக tan theta apply பண்ணுறோம். So x க்கு பதிலாக tan theta apply பண்ணி நம்ம இதில் substitute பண்ணிடுறோம். So இது 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta வந்து formula வந்து sin 2 theta. So sin 2 theta apply பண்ணுறோம். So sin inverse sin cancel ஆயிடும். Remaining
2 theta. So 2 common வெளியே 2 constant வெளியே வச்சிரோம், theta மட்டும் இருக்கு. So theta உடைய value tan inverse of x dx. So u is equal to tan inverse of x, integral dv is equal to dx. So the choice of u la eyelet use பண்ணி u வந்து tan inverse of x, dv is equal to dx. So du by dx வந்து tan inverse of x differentiate பண்ணோம்னா 1 by 1 plus x square dv. So v is equal to x. So 2 tan inverse of x dx எல்லாம் எப்படி எழுதணும்? 2 uv minus integral v du. இந்த 2 common அப்படின்றதால தான் common நம்ம வெளியே வைக்கிறோம். So இது formula uv minus integral v du apply பண்றோம். So 2x tan inverse of x minus multiply and divide by 2 in order to get the form log. So multiply and divide by 2 கொடுத்துட்டு x divided by 1 plus x square dx. So 2x tan inverse of x minus 1 by 2. இந்த வேல்யூக்கு பதிலா இந்த integral of 2x divided by 1 plus x square is log mod 1 plus x square plus c. So 2 உள்ள multiply பண்றோம், 2x tan inverse of x minus 2 cancel ஆயிடும், log mod 1 plus x square plus c is the answer. Sum number 23, integral x square e power x cube dx. So this is a choose the best answer. We have to choose which is the correct option, whether A, B, C or D. So here let us take the question. Let I is equal to integral x square e power x cube dx. So now let us substitute this x cube equal to t. So let x cube is equal to t. So if I substitute x cube equal to t, differentiation will be 3x square is equal to 3x square equal to dt by dx. So dt, I need the value of dx. Okay, so dx equal to dt divided by 3x square. So we have dx value and x cube equal to t. Now let us substitute in I. So what happens? I equal to integral x square e power this x cube is nothing but t, dx value is dt divided by 3x square. So x square gets cancelled and we have 1 by 3 integral e power t dt. So this is equal to 1 by 3. What is the value of integral e power t? The same e power t itself plus c. So this is equal to 1 by 3 e power. At last we have to give back the substitution. What is the t value? It is x cube plus c. So which option is the correct answer? It is option A. So option A is the correct answer. So integral x square e power x cube dx இருக்கு. So இது I நம்ம choose பண்ணிக்கிறோம். இதில் x cube பல t ன்னு சொல்லி substitute பண்ணுறேன். differentiate பண்ணி dx உடைய value find out பண்ணுறோம். இப்போ இது t அப்படின்னா இந்த dx உடைய value நமக்கு வேணும். அதனால dx உடைய value find out பண்ணிடுங்க. find out பண்ணி நம்ம substitute பண்ணலாம். So I is equal to integral x square as it is e power t dx equal to dt by 3x square. So x square cancel ஆயிடும், remaining 1 by 3 integral e power t dt இருக்கு. So 1 by 3 e power t நம்ம integrate பண்ணா அதே e power t தான் plus c. So at last substitution give back கொடுக்கணும். So t is equal to x cube. So option A is the correct answer. Sum number 24, integral e power x secant x into 1 plus tan x dx equals e power x cos x plus c, e power x secant x plus c, e power x sin x plus c, e power x tan x plus c. So this is the choose the best answer. We have to choose which is the correct answer. So let us consider the question and name it as I. Let I equal to integral e power x secant x into 1 plus tan x dx. So this is equal to, let us multiply e power x secant x inside the bracket. So e power x secant x plus in dx plus integral e power x secant x tan x dx. Now let us consider this e power x secant x. Let us name this to be as 1. Consider integral e power x secant x dx. So now by the choice of u, definitely secant x will be the u option. So ILATE. So trigonometry comes first. So u is equal to secant x, dv is equal to e power x dx. So du by dx equal to, if I differentiate secant x, we get
secant x tan x. V is equal to e power x as it is. If I integrate dv, we get v equal to e power x. Now by the formula uv minus integral v du. So integral e power x secant x dx is equal to u value is secant x, v value is e power x minus integral v is e power x, du is secant x tan x into dx. So let us substitute 2 in 1. So therefore I equal to integral e power x secant x dx plus e power x secant x tan x dx. This is what I. So this is equal to e power x secant x dx value is secant x e power x minus integral e power x secant x tan x dx. Now here we have plus integral e power x secant x tan x dx. Now plus e power x plus term and minus term gets cancelled and we have I is equal to e power x secant x plus c. Anyway we have plus c. So option which is the correct answer? Option A is not option A. E power x secant x. So option B e power x secant x. So option B is the correct answer. So e power x secant x into 1 plus tan x dx இருக்கு. So இது choose the best answer. So இதில் I நம்ம choose பண்ணிக்கிறோம். e power x secant x உள்ள multiply பண்ணிரும். So அப்போ ரெண்டு இன்டெக்ரலாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ இதில் இந்த இன்டெக்ரல் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறேன். கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு சாய்ஸ் ஆஃப் ஐலெட் ரூல் யூஸ் பண்ணி u வந்து secant x, dv வந்து e power x. ஸோ du by dx ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். v ஓடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ e power x secant x வந்து uv மைனஸ் இன்டெக்ரல் v du. ஸோ இப்போ இந்த 2வை ஈக்குவேஷன் 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ ஈக்குவேஷன் 1ங்கிறது இந்த டேர்ம் தான். ஸோ இதில் இன்டெக்ரல் e power x secant x dxக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் இந்த ரிமைனிங் இந்த டேர்ம் இங்கே எழுதிடும். ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து இதோடைய வேல்யூ இன்டெக்ரல் e power x secant x dx உடைய வேல்யூ தான் இந்த வேல்யூ. அதாவது இதை தான் நம்ம இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். ப்ளஸ் த ரிமைனிங் integral e power x secant x dx. So இது ரெண்டும் cancel ஆயிடும். remaining secant x e power x, அதாவது e power x secant x plus c. So option B, e power x secant x plus c is the correct answer.